sikit, having flu. And today we have a very, very, very important and I think a special punya lesson whereby not only kita akan ajar you cara buat DSR, kita akan ditemani oleh special guest kita bernama Tuan Amir Kamarudin. So, Kis, spotlight dekat Abang Amir kita. Say hi, Amir. Hello everyone. Assalamualaikum. So Amir here nanti dia akan go through the DSR calculator with you. I'm gonna do orang cakap the opening, the mukadimah dulu. Right. Bacaan doa berat tu Amir akan buat. So apa tu, siapa-siapa yang rasa you want to see a guy shirtless dan apa semua tu, you can make the request to Amir dekat ruangan komen. Ramadan I mean, apa guna pergi gym kan kalau tak show off kan badan kan. So without further ado, I akan quickly go to my slides, and then after that Amir will take it away and ajar you guys macam nak guna calculator tu, and then hopefully you get a lot of benefit from the session malam ni. So very quickly, okay, Christina, can you confirm that we have the full screen of my slides? That's good. Yep. Okay. So, tonight punya topik is DSR ataupun debt service ratio, macam mana you nak kirakan loan you. So, kenapa benda ni penting gila, right? It's very simple lah guys. Kalau nak pakai cash, I've been telling people tahun ni is that you guna cash untuk beli stock, betul? And you nak guna maximum borrowing untuk beli property. I am doing personally for that. I can advise more than 1,000 of my clients to buat benda yang sama, right? So, therefore, kalau your DSR orang cakap koyak, okay, therefore your capability of getting a loan tu memang tak ada. So bila you tak boleh dapat loan, there's a limit in terms of how much property you can buy. So for example, I just had a conversation tadi with one of my client who is a doctor. Today dia dah beli lebih daripada almost 20 biji property as of today, right? I forecast within 2024 dia akan ada at least 3 hingga 4 juta punya net worth, simply because dia dah beli sampai 20 biji property, right? And most of his property dia beli menggunakan 100% loan. So the reality is that it's almost impossible for doctor untuk buat benda ni yang that's for example you beli gaji macam tinggi gila, which in this case bukan, you know, is still quite young kan, in his 30s and apa semua tu, eventually he will get there, but not yet. So the reality here is that kalau dia tak faham konsep DSR, he will not be able to go do it. And kalau you tak boleh nak beli katalah 5-10 biji, it's going to be very hard for you to move to 7 figures in the next 5 to 7 years. Okay, so DSR ni is a very important topic sebab, you know, like I said lah, if you can't get loan, jangan beli property. Now, first thing first, you kena download your DSR calculator dekat dalam FRPG. In the today's punya post, I think Christina dah upload dah benda tu. Christina, is there a way for you to attach this calculator dekat dalam Facebook Live ni? Already did. Okay, already did dekat ruangan komen. Go and download your calculator so that nanti bila you dah download your calculator tu, you can basically nanti boleh main-main dengan calculator tu the moment you ada your CTOS, Secris punya report. Now, so guys, I want to ask you this. Benda ni betul ke tak betul? The level of debt you boleh ambil is the level of wealth you will end up acquiring. Okay, now, so benda ni is quite paradox and ramai orang macam tak faham konsep ni, right? So, let's be honest here. If you look at people like Donald Trump, do you think dia ada debt ataupun dia langsung tak ada debt? Okay, Donald Trump has got 9 figure kalau bukan 10 angka punya debt, yet as of today, he's a billionaire, right? Debt ni senang cerita, kalau you pandai master, dia akan jadi you punya slave, dia akan jadi your best friend, and dia boleh jadi benda yang boleh meningkatkan your net worth. But kalau you tak pandai jaga, benda ni boleh telan you, boleh bankruptkan you. Okay, so debt, basically, the more good debt yang you boleh ambil, the more wealthier you become. Okay, so it's as straightforward as that, guys. The more good debt yang you boleh ambil, the more wealthier you become. So jangan buat bad debt or personal loan, beli loan kereta, apa semua tu, because those things are not going to give you any money, right? So the more good debt you boleh ambil, the wealthier you become. Okay, so debt dengan wealth punya condition here is that kalau you ada 3 juta of property debt today,
you should be able to busuk-busuk. Kalau you tak beli property yang teruk sangat, grade A, B, C onwards, jangan beli grade D, grade E. You should be able to make 6 million comfortably in the next 20 tahun tanpa nasib baik. So let me repeat guys. If you can take a 3 juta punya debt today, you should be able to make 6 million of net worth ataupun wealth 20 years from now tanpa nasib. You ada nasib baik, you ada property buran. And kalau I punya ramalan tu betul, whereby you're going to have a property buran the next 5 years ni betul, you will get there faster than 20 years. Because, for me personally, I got there within 10 years. Alright? So, tu rezeki masing-masing. I hope rezeki tu sama dengan you nanti. Because, for me, I melabur 2005. By 2012, 2013, boom, I have 5 million net worth. Right? So for a lot of people, I think today, they are quite lucky sebab if you invest right at the beginning of the next property bull run, you will get there faster compared to me. So again, benda ni still tengok nasib, tengok rezeki juga to do it faster, right? But without any luck, without any nasib baik, you should be able to get 6 million over 20 years tanpa ni luck. Because property value punya growth kat Malaysia every year for the last 29 tahun adalah 6.3%. I want you to remember this number. Every year, kenaikan harga tanah in the last 29 tahun pada tahun 1990 sampai 2019 adalah 6.3%. So 6.3% kalau you kali dengan 20 tahun is more than 100% dah. So like I said, 3 juta debt today will easily give you 6 juta. Right? Itu kalau tak bernasib baik. Nasib baik, insyaAllah ambil more lah. Right? Now, so apa definition saya of good debt ni? Senang. Good debt ni bukan property yang you beli untuk duduk sendiri, right? Property yang you beli bawa masuk duit dalam poket you adalah good debt. Property yang you beli tak bawa duit dalam poket you, siap keluar duit lagi, negative cash flow adalah bad debt. Okay? Asset versus liability. So condition here is that you kena ambil banyak good debt, bukan bad debt. Okay? So therefore, you kena ada ilmu, you kena ada skill untuk tengok and bezakan apakah difference between good debt dengan bad debt. A lot of people think bila beli property, semua property itu akan jadi good debt. Come on guys. You've seen so many people buy shops 2-3 juta and sewa kosong. Right? For beberapa tahun. Those are not good debt. Right? Those are bad debt. Okay? Lepas tu buat multiple sub lagi dengan kedai tu. Memang cloud lah. Okay? So guys, point number 3, the quality of the property is super important. I dah cakap banyak kali lah daripada semenjak 2 bulan. Primary market versus lelong versus subsale. Lelong dengan subsale lebih selamat. Primary market you kena ada skill yang tinggi. Sebab jauh ramai orang rugi bila beli primary market berbanding dengan subsale ataupun lelong. Kenapa? Salah beli. Tak tahu ilmu, tak tahu kriteria. 7 kriteria tu I akan ajar. Okay. Ada cerita pasal median, ada cerita pasal new versus old. So besok kita akan cerita pasal tiering pula. That's the third punya criteria. Right? And then last kali, kalau debt tu is something you can control and setiap debt yang you buat, you akan dapat cash lebih masuk. That means, you punya hutang tu adalah hamba kepada you. Okay, it's your slave. But, if you take bad debt, you beli kereta, you beli motor, you buat personal loan, right? And or you beli rumah yang, for example, negative cash flow kau, then you become a slave to the debt. So, yang tu yang kita tak nak. I want you to remember, what I'm advocating is to buat as much as possible good debt while you are young, lepas tu habis bayarkan before umur 55 tahun. Tak nak juga mati dengan hutang juta-juta kan ni, ya. I don't want to die with massive debt. Kalau boleh 55 tahun, 60 tahun tu dah tak ada hutang lah guys. Right? So do it as early as possible. Okay? So, in short, DSR ni apa guys? DSR ni maksudnya adalah monthly punya hutang yang ada kat dalam secret you divide dengan monthly punya net income. So net income bukan lepas tolak semua komitmen. Net income adalah lepas tolak you punya EPF dengan SOXO. Dengan tax. So 3 benda ni. That's your monthly punya net income punya definition. So kalau you guna contoh ni, hari ni you ada kereta, you ada personal loan, rumah satu, hutang you 3,500. Gaji bersih you lepas tolak EPF dengan tolak PCB dengan tolak SOXO 7,000. So maksudnya kat sini DSR you adalah 50% buat hari ini. Right? So tu maksudnya. Berapa peratusan hutang bulanan versus pendapatan bulanan. So itu maksudnya DSR. So hari ini macam saya cakap,
benda ni sebenarnya kita orang buat untuk far capital client saja, tapi kita orang rasa it's gonna be useful for this community to ada benda ni. Therefore, kita orang nak releasekan calculator yang quite special ni kepada you all, and therefore I will basically now transfer the screen to Ami so that Ami can basically teach you macam mana nak buat your DSR punya calculator ni. So once you fill up the DSR punya calculator tu, it can tolong terus calculate automatically. So therefore, sebelum you apply for your loan tu, you dah tahu dah loan you kena reject ataupun approve dengan bank ni. Okay. And last kali of the today presentation, I akan tunjukkan bank apa, DSR dia apa, ikut gaji berapa. So like I said, benda ni is maklumat. Like I said, well, kita orang ni basically the level of super banker lah. Kita orang proses beratus juta loan setahun. Right? So therefore, like I said, we're quite familiar. So hari ni kita orang nak tunjuk sikit lah kita orang punya expertise dan kita orang punya pengalaman, and therefore I hope lepas ni you don't submit your loan kalau you tak tahu loan you confirm boleh. Sebab kita orang punya approval rate above 90%, industri baru 43%. So bayangkan kita punya approval rate double compared to the industry. Kenapa? Memang I sendiri takkan submit loan selagi I know my DSR takkan boleh lepas, right? And so is our client juga. Whereby kita orang buatkan, ada yang cakap, kau tak boleh beli bro for the next 6 bulan. DSR kau tengah hancur. So you kena buat ni. DSR dah okay, dah orang cakap fit and ready, baru kita bagi beli property. So Amin, over to you. Thank you very much, Faizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again to everyone, salam sejahtera, salam Ramadan, salam satu kapitalis. Thank you again, Faizul, and thank you everyone for joining here. Bagi siapa yang ada bisikan dalam hati tu macam tanya kenapa Muhammad ni muka macam Cina tapi bagi salam kan. So let me introduce a little bit about myself. Nama saya Amir Kamarudin. Yes, I'm half Chinese. Dekat Far Capital ni nampak ada banyak muka-muka yang mix. Macam muka Tuan Faizul kita ada mix macam Hindustan, Sheikh macam tu ke arah sana. So saya ni Jepun dengan Irish ke aku? pun boleh. Saya ni ke arah Chinese sedikit lah. Saya ni ada banyak pengalaman corporate, pernah bekerja di Petronas dan Bank Negara, dan sekarang diberi tanggungjawab oleh Tuan Faizul kita untuk jadi CEO di Utopia Co-Living dan juga Head of Special Projects untuk Far Capital. Topik hari ni memang sangat menarik, DSR ni. So topik DSR ni kita akan faham kenapa, menjawab soalan-soalan yang banyak lah. Soalan macam lepas ke tak gaji kita nak beli rumah, ada yang macam dah banyak kali submit loan, and then kenapa tak lepas, bank ni apa benda kriteria sebenarnya yang dia tengok ni kan, and then ramai orang yang ada industri, so bank ni apa industri yang dia suka, apa industri yang tak suka. So semua itu insya-Allah kita akan jawab pada hari ini. Sebelum tu nak recap sikit, tadi Faizul cakap very good point, apa benda DSR ni. Bagi yang siapa tak familiar langsung kan, apa bondo DSR ni kan. So the concept is quite simple sebenarnya. Bank akan tengok kita punya level of income, and dia akan bandingkan level of income kita dengan level hutang, debt ataupun komitmen kita. So ada setengah orang, dia punya level of income banyak ni, tapi dia punya debt pun banyak ni juga. So maksudnya DSR, debt service ratio dia percentage tu tinggi, hampir 100%. Tapi apa yang kita nak aim sekarang ni adalah untuk kita punya komitmen ataupun hutang kita adalah serendah yang mungkin berbanding dengan gaji kita. So from the bank punya point of view, kalau you punya komitmen rendah, you punya income banyak ni, komitmen banyak ni je, so dia nampak okay, Muhammad ni is not very risky untuk kita pinjamkan dia duit. So itu yang boleh lo lepas tu. So the lower the DSR, the better it is. That's one of the major factor yang bank akan tengok. So hari ni kita akan go through the DSR calculator yang Far Capital buat. Let me share my screen with everyone. Kita try jadi Faizul sekejap, Kis. Can you confirm that you can see my screen? Yes, sir. Okay. Alright, so to begin with, dalam Excel file ni ada 5 tab. The first tab is summary. Second tab kita akan go through income. Third tab is property details. Fourth one, cash and cash equivalent. Dan last kali, commitment. Okay.
kita ada dua version. Kalau yang siapa tak familiar fasih sangat dengan English, kita juga ada version bahasa Melayu. Tu yang siapa-siapa yang lagi prefer that one, boleh download that version instead. Dua-dua pun ada dalam Facebook kita. I want to highlight here, please fill in info in the yellow area only. So maksudnya yang tab-tab yang bukan kuning, ni kuning, yang ni bukan kuning, kalau you nak masukkan pun tak boleh sebab kita dah ada password protected. Siapa yang gatal tangan tu, minta maaf. So I will go through dengan you step by step macam mana nak isi. Kita habiskan semua tab ni dan kita tengok summary dia macam mana. So for the first page ni is quite simple. You letak nama investor. I just gonna put my name here. And letak umur berapa? 32, bukan umur sebenar. Occupation, dulu macam nak jadi ahli ekonomi kan. So letak economist. Cerita tu yang kerja kat Bank Negara sekejap. Okay, spouse, kalau you ada isteri yang bekerja dan nak juga submit loan dengan you nak buat JV, combine loan ke apa, you please put the name. Kalau tak ada, bagi siapa-siapa yang nak ada investment partner, adik-beradik for example, atau kawan ke apa ke, you boleh letak detail dia juga. For me, I'm just gonna put example je. Let's put Lofa here. Umur maybe 30, occupation, teacher lah kan, comel je teacher ni. Okay, so that's it for the first step, summary, very simple. Let's move on to the second tab. Okay, second tab is income, and the same thing juga, please only fill in the yellow area, yang putih tu kita biar ignore sahaja. The first one here, kita ada net salary. So bagi siapa-siapa yang bergaji tu, kita kena tolak EPF, tolak SOCO, ni gaji bersih dah tolak apa PCB apa semua tu. So for example, contoh sahaja, mari kita letak sini 8,000 contoh. Fixed allowance, siapa-siapa yang company kasih allowance tiap-tiap bulan boleh letak juga. Allowance ni kita nak tengok dalam ada payslip tu. So jangan tipu-tipu je lah. Just kita nak tengok juga ada black and white. So just put example, maybe 300. Bagi siapa-siapa yang ada bonus, dekat company kasih bonus, so you can boleh letak. And this bonus boleh letak the whole year punya bonus. So maybe 15,000 for example. Company, okay. Then you have your active income monthly. Kat sini I just wanna highlight juga, kita ada 3 jenis income. The first one is active income. Maksudnya income yang you bekerja. This is you punya pekerjaan tetap. Kedua, kita akan tengok passive income. Biasanya ni datang daripada property rental, sewa menyewa ataupun dividen yang dapat daripada ASB ataupun tabung haji. So that's considered passive. Last kali kita ada hasil income. Hasil income ni maksudnya pendapatan sampingan lah, bagi siapa yang bawa Grab, bagi siapa yang ada commission, siapa yang bawa overtime. So itu semua hasil income pendapatan sampingan. So the first one, active income, is quite straightforward and we're done about that. Second one is passive income. Property rentals ni kita biarkan kosong je dulu sebab kita ada the third tab, which is property rental. So automatic dia akan upload nantilah the data, the number berapa. Just remember that the rental kita kena ada stamp tenancy agreement dan juga bank statement, baru bank akan accept. Kalau tanpa tenancy agreement yang tak di-stamp tu susah sikit bank nak accept. So next is dividend. Kita tengok tabung haji atau ASB. Note that this is on a monthly basis ya. So kita kena whatever amount yang kita ada, kita kena bahagikan dengan 12. For example, you punya dividend tabung haji pada tahun ni, you dapat RM5,000. So you kena bahagikan dengan 12 lah. So that's around RM400 lah, around there. Okay, yang ni you kena refer to tabung haji ataupun EPF punya statement. So kita dapat total passive income. Last kali kita akan go through hasil income ataupun pendapatan sampingan. Siapa-siapa yang Grab tu quite obvious, Food Panda apa semua tu boleh letak. Gig ekonomi ni maksudnya sekarang ni kan banyak social media influencer, ada social media marketing punya manager apa semua tu kan. So ada yang boleh buat banyak side income in term of that. So these jobs kita nampak makin banyak sekarang ni. Paling famous. Ya, betul. Itu pun famous gila. So you boleh letak dalam tu juga. So you punya income you kena add on the last 6 months
total tambah semua, you letak kat sini berapa banyak. And then you ada overtime. Kalau company you provide overtime, you boleh letak juga total latest 6 months, you tambahkan semua 6 bulan. And lastly untuk commission, siapa yang jual insurance atau jual kowe ataupun jual hartanah, so boleh letak insurance, boleh letak you punya commission kat sini setiap bulan. So misalnya kata I bawa Grab, I dapat maybe 5,000 6 bulan 6 bulan total I 5,000. So automatically kita akan bahagikan dengan 12 kat dalam kalkulator ni. So dekat sini kita akan nampak dua benda. One is conservative total monthly income. And conservative means that kita tengok bank, ada certain bank yang dia punya risk tolerance is quite low. So they are being very conservative about their options ataupun cara pemilihan diorang dengan siapa yang dia nak kasih loan. So conservatively, you punya total income is this. And we also have aggressive bagi siapa bank yang dia punya risk tolerance is quite high. So dia punya, this is their total monthly income lah. Now the difference between yang conservative ni dengan aggressive is that conservative dia akan tengok more towards active income dengan passive income. Dua ni dia akan take serious consideration. Tapi aggressive dia akan tengok active, passive income juga, tapi dia take into consideration hustle income ni quite seriously jugalah. So pendapatan sampingan pun dia ada tengok ataupun dia ada put into attention lah. That's why they call aggressive income. Dekat sini kalau oil and gas industry ataupun airline industry, this is where the income diorang biasanya bank akan potong 50% daripada total income, tapi still is case to case basis. Ada setengah bank yang buat, ada setengah bank yang tak buat. Sebab these are high risk industries for now. And then I just want to highlight as well yang this is focused on employee. Bagi siapa-siapa yang ada business sendiri, calculation may be a little bit different. Sebab kalau you self-employed and you company tu you pegang share more than 10% you punya kan, then ada dua benda yang bank akan tengok. The first one for you kena provide company bank statement ni selama 6 bulan for the bank to analyse. Second one is tax. This is borang B. Dia akan tengok selama 2 tahun. So those are for self-employed. Yang for employee ada bergaji tetap, this is totally fine lah, you boleh isi benda-benda ni. Let's move on to the third tab. This is property details. Okay, dekat sini again only yellow tab kita letak. The first one, property details ni adalah nama property. Kat sini ada letak example. Let's just use this example, Service Melawati. And then you put this description, berapa banyak besar size dia, and the location dekat mana. Year purchase, this is quite straightforward guys. And then we have property category. So ada 4 kategori kat sini. First is primary, which is under construction. Secondary, yang dah completed. Third one is auction atau lelong. Dan keempat, commercial. Ni kalau kita beli shop lots ataupun rumah-rumah tapi dia punya title tu commercial. So let's just say here secondary completed. Purchase price 500,000 lah letak example only. Down payment 10%, 50,000. Vehicle fee kita letak 25,000. These details you guys kena check balik, buka balik the document apa semua and check the numbers, what are the correct numbers. After that we have number of borrowers. Kadang-kadang kalau kita seorang just biar je, maksudnya satu, tapi kadang-kadang kita JV dengan ada partner. Kadang-kadang partner kita ada lebih daripada seorang, so the JV is 3 orang. So for this example I'm just going to put 2 orang lah, just to show you example. Borrower's name, so letak nama siapa yang peminjam. Let's put Ami and Lofa here. Okay. And then we have original loan approved. Yang tolak ni 450,000. Loan balance, let's say ada 400,000. Again, this one you guys gonna check, and automatically here you can see that loan balance per person. Sebab ni ada 2 orang dekat sini, so dia punya calculation bahagikan kepada 2. Loan tenure 35 years. Bagi siapa yang 30 tahun ataupun shorter, put accordingly. Interest rate 4%. Ni pun bagi siapa-siapa yang nak update
Monthly installment, put here 2001 lah. Okay. Contoh, so dia akan calculate automatically monthly installment per person berapa, bagi 2 lah in this case. Bagi siapa yang rent out their units for investment, you boleh letak monthly rental berapa banyak. Let's see, letak 2,000 lah. Okay. And then dia akan bahagikan rental per person berapa. Current market price, you kena buka mudah.my ataupun property guru, you tengok berapa nilai kalau you nak jual sekarang. Siapa-siapa yang nak tengok actual transaction price, you boleh buka bricks and tengok the actual transacted data lah, berapa banyak the market price. I'm just going to put 550,000 for example here. And then you can see ada property equity, maksudnya berapa banyak you dah gain in terms of capital appreciation from that property. House name, again I just letak Amir and okay. Wanna highlight juga kat sini, house name dengan borrower's name ni adalah dua benda berbeza. House name ni you kena refer dekat SMP ataupun SPA, rumah tu atas nama siapa, dan borrower's name ni adalah siapa yang peminjam dengan bank tu. So kadang-kadang sama, kadang-kadang ada berlainan sedikit. So yang for borrower's name, you kena check you punya loan lah, loan agreement dengan bank, siapa yang nama tu. Kalau ada satu property, you just fill in satu saja. Kalau ada 2 property, 3 property, semua ada tak kat ini ada banyak, you can fill it in accordingly. Okay, dekat bawah ni automatically kita akan nampak net worth you berapa, current equity, total loan, kita juga ada total installment dengan rental, and then kita kira cash flow, and last kali kita ada cash on cash return. So based on kita punya capital invested. So cash on cash return ni dia punya konsep, kalau kita letak capital banyak ni, berapa banyak cash flow per year kita boleh dapat, and then that will be the percentage lah, whether we can determine whether that investment is good or not. Itu sahaja untuk the third property. Let's move on to the fourth tab. This is cash and cash equivalent. So ni apa benda cash yang kita ada. The first one from all bank account, ni tak termasuk ASB, bank account yang biasa. So kalau ada, let's put 5,000 here. EPF, check balik you punya EPF statement, account 1 and account 2. Let's put 50,000. 100,000 and 30,000 as example. ASB cash, ni bagi siapa-siapa yang ada ASB loan, tolong jangan ambil kira ASB loan. Ini ASB cash yang you ada sahaja. So boleh pula kot. Example, siapa yang ada tabung haji pun boleh letak juga. Letak 5,000 kat sini. And then you ada unit trust bagi siapa yang ada, tapi you kena exclude the EPF account 1 punya investment tu. Sebab kalau you include nanti dia jadi double counting. And last kali you ada cash value on insurance saving. Now certain insurance ada this thing called cash value. So you kena refer back to your insurance punya policy, whether this is the type of insurance that you're taking lah. Kalau yes, then you kena includekan what's the total cash value yang ada dalam insurance tu and put it inside. Okay, maybe I letak here maybe 3,000. Okay, then kita akan ada dua calculation, immediate cash positions. Immediate cash position macam kita boleh ambil duit tu sekarang juga kan. So macam bank, ASB, so those are immediate. Medium term cash positions, benda yang kita kena tunggu sikit, tak boleh ambil immediately. So these are EPF accounts, and for example cash value on insurance savings tu. Maksudnya kita tak boleh ambil immediately lah. Right, so those are two of your cash positions. And last step, kita letak commitment. Okay. So siapa-siapa yang love credit cards, boleh letak dekat sini. Siapa ada hutang banyak credit card, kita ada 6 credit card punya tab dekat sini. So just letak kalau ada 5,000 for example, mungkin ada 2,000 kan. Okay. Dekat sini dia akan kira monthly installment based on 5% out of the outstanding amount credit card. So hutang dia ambil berapa banyak baki hutang, bank akan kira 5% out of total baki hutang credit card tu. And then we put here the loan, year of loan approved. Ni credit card lah bila approve.
Next, personal loan bagi siapa yang ada, mungkin kita letaklah 100,000. Mungkin sebulan kena bayar 1,000. Okay. Letak tahun bila diluluskan. Kalau banyak personal loan, korang letaklah banyak personal loan kat situ. Arahnu, pajak gadai, siapa yang ada, letak emas dekat arahnu ke apa, you put the total balance and berapa banyak you are paying every month untuk arahnu lah. PT-PTN, siapa yang ada pun letak juga, just letak 30,000, bayar setiap bulan, maybe 300. Okay. Angkasa loan, this is actually similar with personal loan. So, 1,000. Oh, dia tahun berapa? 2017. Okay. And then we have overdraft. Bagi siapa yang ada overdraft punya facilities. The concept of overdraft lebih kurang sama pengiraan dia dengan credit card, whereby bank akan ambil 5% daripada total outstanding overdraft tu berapa. So here example dia 5,000, so bank akan kira RM250. So just put the tahun here. Then you have ASB loan, you boleh letak total loan you berapa, monthly installment you bayar berapa for ASB loan. And then kalau you ada car loan, ada multiple cars, you put there as well. Maybe you ada 100,000 loan, maybe setiap bulan bayar 1,200. Okay. Yang kereta 2 biji, 3 biji tu just boleh letak juga. But just to focus, this is for one individual punya portfolio lah ya. Okay, komitmen kat bawah ni kita akan nampak property commitment total berapa, monthly berapa, and what's the percentage of loan. We have asset back lending. Asset back lending maksudnya pinjaman kita yang ada aset berdasarkan aset rumah, kereta. So kalau kita tak boleh bayar, diorang boleh tarik aset-aset ni. Unsecured lending maksudnya lending yang tak ada aset lah untuk back kirap. So personal loan for example, kalau kantoi lah. So we have in total here commitment, kita ada total monthly commitment. Now, once you've done with all 5 tabs, you need to go back to the first tab tadi, yang summary. Okay, dekat summary you will see ada semua dah calculate kat sini. Your liquid cash position, your EPF account 2. We highlight EPF account 2 sebab once, this is something that you can unlock once you've purchased a house. And then the income category yang tadi kan kita bincang, ada aktif, ada pasif dan ada hasil ataupun side income. Total dia berapa? Total monthly income bank tengok secara konservatif dan secara agresif berapa. Monthly commitment total berapa. Dan lastly kita ada this is the aim of filling up all this lah, kita punya DSR. So debt service ratio kat sini 51% untuk conservative income dan 49% untuk aggressive income. Now from the bank point of view, this is quite healthy lah. So anything 50% or lower, it should be quite healthy. However, it still depends on your salary tu berapa. Dia tengok juga tu. And then ultimately dia akan tengok you punya maximum loan value lah. So DSR definitely one of the important thing. So I think that's it for the calculator. Tuan Faizul kita, you want to take back the stage? Thank you. Okay. So guys, I hope you enjoyed the calculator. It looks a little bit complicated, but it's actually quite straightforward lah. If you go through the calculator tu, ada 4 tab yang you nak kena isikan primarily. And lepas you dah isikan 4 tab tu, and you only have to isi benda yang colour kuning. So tab yang colour putih jangan usik, it's already coded, it's already calculated for you. Kalau you boleh update this file every quarter, it's good for you to understand your financial position. Yang last kali tu yang I nak cakap is that bila cerita pasal your debt, kalau you nak tahu you punya debt position as of today, all you have to do is that you boleh pergi ke sitos.com.my
hari ni diorang tengah buat promosi untuk 1 juta report pertama, you boleh dapat free instead of kena bayar RM26.50. So you boleh print your CTOS plus decrease punya report secara percuma, you boleh dapatkan, lepas tu you boleh isikan calculator tu, and then the calculator will help you calculate your DSR as of today, berapa your DSR punya position. Okay. Now your DSR punya position is far more accurate kalau berbanding dengan the scoring yang CTOS bagi you. Kalau merah ataupun hijau, that means nothing actually. Right? So your DSR is the main thing that the bank look at after dia tengok secret you lah. Kalau contoh you tak ada benda yang 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan tak bayar. If you tak bayar 1 bulan, okay lagi. Of course, the best is kosong lah. Right? Now, so with that, I'm going to share with you the cheat sheet, basically. Bank mana yang you nak apply as of today, right? Berdasarkan dengan you punya table gaji. Ini DSR which is accepted berdasarkan table net income you. So kalau you tengok kat sini, most of the bank kalau gaji RM1,000, you boleh dapat 60% loan, 60% DSR ataupun up to RM600 sebulan, right? Maksudnya DSR ni, kalau RM2,000 pun roughly buat 60%. Dia perbezaan besar tu, bawah pada 3,5 dan atas pada 3,5. So kalau you nampak kat sini, banyak bank lebih pada 3,5 ataupun RM4,000, dia dah mula boleh pergi sampai 85%. Ya, 80%, right? So lagi tinggi gaji you, biasanya lebih tinggi DSR yang dibenarkan. So kalau you tengok kat sini contoh kan, katalah hari ni you punya gaji lebih daripada RM6,000. Kalau you tengok dengan chart ni, CIMB adalah bank yang paling agresif daripada segi DSR yang boleh bagi you pinjaman. So contoh kan, katalah DSR you 50% kan, lepas tambah loan baru tu DSR you akan jadi 80%. So janganlah buang masa apply dekat katalah bank Maybank, ataupun jangan buang masa apply dekat Affinbank, ataupun jangan buang masa apply dekat katalah bank Islam, sebab diorang punya DSR is up to 70-75% je, memang takkan lepasnya loan kau. So pergi dekat CIMB, you pergi dekat Hong Leong Bank, you pergi dekat bank-bank macam RHB, insyaAllah patut tak ada masalah untuk dapatkan loan approve. You cuma masukkan loan kat bank yang boleh approvekan loan you lepas dah tengok DSR. Sebelum you buat loan, please make sure you check DSR. Report boleh download cuma daripada sitos.com.my hari ni, tak payah nak bayar. Lepas tu calculator ni pun kita bagi percuma. So lepas ni, you dah tahu dah, ambil screenshot ni. Okay, you dah tahu dah bank mana berdasarkan DSR dia. And then lepas tu, Godspeed lah. All the best into applying your loan. You tak buang masa. Loan pun kalau nak approve laju, sebab you dah buat kira-kira tu on behalf of the bank. By the time credit officer datang tengok, okay lah, case ni straightforward. Okay. So guys, macam saya cakap, benda ni is general punya rule. Dia tak kira benda-benda yang tengah berlaku sekarang ni yang special, contoh macam bank tak nak finance oil and gas ataupun airline pilot, ni semua ni tak termasuk kat sini. Okay, this is for general punya public. Okay, sebab yang oil and gas apa semua tu bergantung kepada budi syara setiap bank. So bagian tu nak kena check lah individually dengan bank tu, diorang okay tak okay untuk finance orang hari ni kerja Petronas, diorang okay tak okay kalau nak finance you kerja Asia ini. Right? So guys, that's it for DSR punya calculator. I hope it's not too technical. This is actually pretty basic punya benda. We are making it as simplified as possible. The calculator is free, you download, you simpan, you update every 3 bulan. Okay. Now, geng-geng mana yang I dah cakap, refinance dan apa semua tu, please buat benda ni dulu sebelum even sumbat you loan. Because the moment, kenapa I cakap nak kena buat benda sebelum sumbat you loan? Sebab ramai orang tahu. Katalah hari ni you tak tahu, you pergi apply dekat katalah Maybank, gaji you RM8,000, DSR dia 70% je kat sini kan. Kalau bank loan you kena reject hari ni dengan Maybank tak boleh proses lagi any form of loan application from you for the next 3 hingga 6 bulan. So jangan sampai kena reject, lepas tu kononnya bulan depan nak submit balik. Okay, remember that I want to refinance up to 2 million, I didn't submit anything sebab I ada satu secret record I 3. So I buang credit card tu, I settlekan bayar last month. InsyaAllah bulan ni my CTOS from merah akan jadi hijau positif. Penuh daun-daun. Gitu. Sebulan je. Bisa. That's the difference between tahu buat dengan
bantai sajalah, right? So kita tak nak bantai sajalah. I'm hoping that orang kat Live RPG ni semua pandai-pandai, cemat-cemat. Kita dah bagi tips awal-awal. Sebab tu ni cara kita orang boleh dapatkan loan. Normally bila kita masukkan loan, biasanya memang diorang takkan reject. Okay, so guys, I hope you enjoyed the sharing tonight. I hope you enjoy a lot of the certification of the calculator yang kita dah kongsikan kat sini. I also give you this particular cheat sheet whereby as of today, this is actually quite latest. As of last month, kalau ada pertukaran minggu lepas, mungkin tak masuk dalam table ni, tapi like I said, benda tu you boleh check sendiri nanti, bila you apply. So, with that, that's the end for tonight. Couple of announcement, ada 2 je. Besok kita akan cerita pasal location theory. Kenapa benda yang kita predict rugi duit biasanya memang confirm akan rugi, dan kenapa benda yang biasanya kita orang cakap takkan rugi tu insyaAllah memang tak rugi untung tu belum tentu lagi, tapi tak rugi tu penting. So location theory, so banyak benda ni ramai orang tak faham. So location theory ni menyebabkan you terlebih bayar, ataupun kalau you tak faham you akan terlebih bayar. Kalau you faham, confirm tak terlebih bayar, right? Which is penting lah. And then last sekali, macam biasa, every Friday kita akan buat webinar sebab kita ada ramai orang yang inquire nak jadi klien Far Capital, macam mana nak bina portfolio ni. Okay, you boleh join webinar. Kita tak bagi you jadi klien selagi you tak masuk webinar kita on Friday. So we are probably the only guy out there. You nak bagi duit, kita cakap no, kau join Friday punya session baru boleh jadi klien. Sebab you must understand, you have to apply to become a client. Number 1, number 2, you must understand benda yang kita orang beli, kenapa kita orang beli. Right? Tak nak jadi macam banyak-banyak case yang sekarang ni tengah tersontot. So again, kalau tak faham, please jangan datang jadi klien. And siapa yang seriously nak consider to become a client and dia nak beli property at 50,000, 100,000 cheaper compared to market, you datang to the Friday punya webinar. So guys, can we give Amir a big round of applause for his wonderful presentation, cerita pasal calculator kan, punyalah detail. Like I said, go and play with the calculator. Amir, you have anything to say? Nothing much. Thank you so much, guys. I think the calculator is quite simple. Hope it will benefit everyone lah, insyaAllah. Right. So it's basically your secret punya cheat sheet lah. Yang ni benda yang kita orang pakai and the approval rate kita orang is over 90%. So benda ni takkan salah lah, right? So again, put it to good use. If you are a real estate agent hari ni, you can do this for your client juga. So dia akan membantu banyak. Right? So I'm sure there's a lot of real estate agents kat dalam FRPG hari ni datang belajar and apa semua tu. You can now put this to good use for yourself juga untuk for your client, right? So untuk mereka yang practice dalam industri ni. Dan besok kita akan cerita pasal location theory, the third rule out of 7, kita akan kongsikan esok. Dan macam biasa, every Friday pukul 9.30 kita akan buat webinar untuk mereka yang nak jadi klien. You tak boleh jadi klien selagi you don't go through that webinar, right? So guys, insyaAllah we will see you tomorrow pukul 10. Assalamualaikum, take care, good night, bye bye.